findings are quite similar to what you have read in medicine or pathology, but I will just try to emphasize on the differences between medicine and pediatrics, what you need to know extra. Most of the things are very similar. You know, there is the CSF, it is produced in the choroid plexus and it is flow is around 20 ml per hour or 500 ml per day, and it replenishes the less than 1/3 of the volume per day, and it is found in the subarachnoid space. So these are the structures that are present inside the spinal cord, and you have to pierce these structures to obtain CSF. This comes as a MCQ in your exam, and also the MCQ comes like that. What is the structure among this that is not pierced when you are doing an lumbar puncture? আপনাকে আমি ঘন্টাখানেক পর ফোন করছি। So first you are seeing this is the skin, this is the subcutaneous fat, and this is the supraspinous ligament. এইটা, this is the supraspinous ligament, এই লম্বা করে যেটা যাচ্ছে। This is the ligamentum flavum, and this is the dura mater outside টা, and this is the arachnoid matter. So the spinal cord ends at the level in adults at which level? Spinal cord ends at the level, no, L1, at the L1, lower part of the L1, L2, and that's why we have to introduce the needle below that, otherwise we will erroneously puncture the spinal cord. So what are the structures that are pierced? ওপর থেকে দেখে বলে যা, তাহলে skin, subcutaneous tissue, supraspinous ligament, ligamentum flavum, interspinous ligament, এইখানে হচ্ছে তোর dura mater, arachnoid mater. Intervertebral disc is not pierced. এটা এখানে এই কারণে দেওয়া আছে যে because most of the MCQs come, they which structure is the not pierced, তো intervertebral disc তার মধ্যে একটা অপশনে থাকে। সেম জিনিসটা তো skin, supraspinous ligaments, infraspinous ligament, interspinous ligament, ligamentum flavum, epidural space, dura, and subarachnoid membrane into the subarachnoid space. These are the structures that are pierced. Coming to the indications of doing lumbar puncture, you know what are the indications? Meningitis, spinal anesthesia. হ্যাঁ, সেটাই তো করছি। তো what are the indications of doing CSF examination? কখন আমরা CSF examination করি other than meningitis? না, ব্লাড যদি থাকে আর দেখে তাহলে কি লাভ, CSF দেখেই করব, ব্লাড আছে জানি তো। So there are doing lumbar puncture, there are some diagnostic indications, some therapeutic indications. So what are the diagnostic? সবাই জানিস, meningitis, encephalitis, GB syndrome. GB syndrome জানিস, গুলেনবারি syndrome। এই এদিকে দেখ, what is GB syndrome? এই তুই সামনে বস, ওই তুই সামনে বস, ওই সামনে বস, গল্প করছিস, হ্যাঁ তুই সামনে বস। What is GB syndrome? Guillain-Barré syndrome. What happens in GB syndrome? হ্যাঁ না, one side paralysis GB syndrome হয় down to up. So it is a example of features of acute flaccid paralysis. The paralysis will go from below upwards. যাই হোক, so for detection of the GB syndrome, GB syndrome এ কি ফাইন্ড আছে পরে আসছে স্যার, and for detection of the leukemia or lymphoma. In pediatric patients, the acute leukemia or acute lymphomas, especially ALL, has got a high propensity to metastasize into the CSF. So to detect whether the therapy for leukemia or lymphoma to be directed to the brain or not, that is diagnostic that we see via CSF. So another indication is leukemia or lymphoma. Therapeutic you have all known, that is the intrathecal administration of drugs. Give me one example where you administer intrathecally a drug. You administer a drug through other than spinal anesthesia. Another, give example. জানিস তোরা? হ্যাঁ, ম্যানিটল আমরা CSF এ দিই না,
ইন্ট্রাভেনাস দেওয়া হয়। আরেকটা intrathecal methotrexate. Methotrexate is given when there is history of when there is proven that the metastasis has gone to the brain. So intrathecally methotrexate is given. আরো অনেক ড্রাগ দেওয়া হয়, বাট মোস্ট কমনলি ইন্ট্রাথিক্যাল মিথোট্রিক্সেট। আর স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া যেটা বললি, কি ইউজ করা হয় স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়াতে? বুপিভাগেইন। সো দিস ইজ দ্য লাম্বার পাংচার নিডল। এটা তোরা সবাই দেখেছিস, আমি তোদেরকে নিডল গুলো দিচ্ছি, কেউ খুলিস না প্যাকেটটা, হ্যাঁ, শার্প। সো দিস ইজ দ্য লাম্বার পাংচার নিডল, তোরা খুলবি না, হ্যাঁ, শার্প। দিস ইজ দ্য নিডল অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য স্টিলেট। আর এইখানে আর কিছু দেখাবার মতো এই নিডলটায় কিছু নেই, জাস্ট একটা নিডল, একটা স্টিলেট, আর কিছু দেখবার মতো নেই। So this lumbar puncture needle is used in older children and ওটা ডিস্ট্রিবিউট করে দেয়, একই বিভিন্ন সাইজের আছে, সেম জিনিস ডিস্ট্রিবিউট করে দেয়। This lumbar puncture needle is used in older children and adults, but in neonates we use, তুই দেখ এত বড় নিডল, তাহলে নিওনেটের তো হয়তো এপির অ্যাবডোমেনের ডায়ামিটারই তার থেকে কম। সো ওই ইন নিওনেটস we do lumbar puncture by using a 26 gauge needle, মানে 1 ml সিরিঞ্জের যে নিডলটা থাকে 26 গজ, we do CSF in neonates by using that needle. In above 1 to 2 years we use 24 gauge or 22 gauge needle for lumbar puncture because this needle is too big for them. এছাড়া আর কি ইউজ করতে পারিস? আইভি ক্যানুলা দেখেছিস, 18 গজ 20 গজের আইভি ক্যানুলার যে নিডলটা হয়, মানে গ্রিন বা পিঙ্ক ক্যানুলার যে নিডলটা হয়, উই ইউজ দ্যাট অ্যাজ এ লাম্বার পাংচার নিডল প্র্যাকটিক্যালি, কারণ এইটা হচ্ছে অ্যাডাল্টের জেনারেলি ইউজ করা হয়, পেডিয়াট্রিকে এটা ছোট বাচ্চাদের পসিবল না। সো দিস দ্য এলপি নিডল, লাম্বার পাংচার নিডল। তোদের এক্সামে কিন্তু এটাই দেয়া হবে। Now, how do you do the lumbar puncture? There are two positions. One is sitting position, another is lateral position. You have to make the intervertebral disc spaces high, wider. You have to make the intervertebral disc spaces wider. That's why the patient is usually the posture is like that, knee chest position. দেখ হাঁটুটাকে বুকের কাছে নেওয়া হয়েছে আর ঘাড়টাকে ফ্লেক্স করা হয়েছে to increase the distance between the two intervertebral discs. That's why this position is preferred. দুটো পজিশন ইউজ করা হয়, সিটিং অর ল্যাটারাল পজিশন। ইন ওটি তোরা দেখবি যখন স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া সেখানে সিটিং পশ্চার ইউজ করা হয়, বাট আমাদের পেডিয়াট্রিকে সিটিং বাচ্চারা বসবে না, ঠিক আছে, তো তাদেরকে এখানে ইন ল্যাটারাল পজিশনে এখানে একজনকে ধরা হয়, এখানে ধরা হয়, এই পজিশনটা মেনটেন করা হয়। সো দ্য লাম্বার পাংচার ইজ ডান in as a OPD procedure. This is a bedside procedure. First you have to make the position lying like that or sitting posture, whichever is easier to do. Then you have to palpate the posterior superior iliac spine and the iliac crest. Make a vertical imaginary line from the posterior superior iliac spine that usually corresponds to L4 L5. You may go one space above that but not at the level of L1 L2 because the lower portion of the spinal cord ends at L1. So you have now palpated the L4 L5 space or L3 L4 space. After proper dressing, draping and taking all the aseptic procedures, you have to introduce the spinal needle. Now after introducing the spinal needle, you will feel a resistance when the needle touches the ligaments and you will go on introducing the needle. At the time when the subarachnoid space is reached, you will feel a loss of resistance. যে মুহূর্তে ওই স্পেসটা ঢোকা হয় তুই ঢোকানোর সময় বুঝতে পারবি there is a loss of resistance. Now you remove the stylet. If there is a proper lumbar puncture is there, then the CSF will come out. CSF color normally is water like, no color,
কিরকম? Like that. So the CSF will come out like that. This is water like color. We never draw CSF by using any plunger or syringe. CSF কোনোদিন টানা হয় না। CSF has to flow with its own pressure. Normally তার নিজস্ব যে প্রেসার আছে ওটা ড্রপ বাই ড্রপ পড়তে থাকবে। Now you collect the CSF. Generally আমরা একটা EDTA vial, one clot vial, another blood CSF culture. If culture is required, then CSF culture using a culture bottle. And if you are suspecting CNS TB, then you can do acid fast bacilli staining or CBNAT, cassette based nucleic acid amplification test from CSF. তো এইগুলো আমরা মোটামুটি নিই, one EDTA vial, one clot vial, one blood culture if necessary, and if you are suspecting CNS TB, then AFB vial, means CBNAT vial. The most common complication this occurs is the traumatic tap, meaning when you are getting this CSF, it should come out like it is a water-like structure. But if there is traumatic trap, then the fluid will come out reddish. First, you have to let the fluid fall 2 to 3 drops. Then gradually the fluid that will come out will be water-like. তাহলে কিছুক্ষণ ওয়েট কর, 2-3টে ড্রপ পড়তে দে, তারপরে যে ফ্লুইডটা আসবে দ্যাট উইল বি ওয়াটার লাইক। সো এগুলো যেটা বললাম, the patient should be situated in lateral decubitus or seated position. Sick neonates should be maintained in a seated position to prevent problems with ventilation and perfusion. And lumbar puncture is usually performed in L3, L4 or L4, L5. So normal CSF is like crystal clear water. If it is hemorrhagic, traumatic hemorrhage or subarachnoid hemorrhage, then that will be red. But another feature is xanthochromia. Xanthochromia মানে কিছুটা yellowish type লাগবে. It is caused by lysis of RBCs, jaundice or elevated CSF protein. আরেকটা যেটা commonly হতে পারে সেটা হচ্ছে traumatic trap. In traumatic trap, you have done CSF, you have sent it to the pathology. Now the report has come. It says there is plenty of RBCs because you have done traumatic trap. But to detect infection, we are focused on counting WBCs, not RBCs. But if you have done a traumatic trap, then the WBC will come along with RBCs. So you have to make correction. So what correction you have to make? 1 WBC per 700 RBC. Normal WBC RBC ratio কত থাকে? এটাই থাকে, 1:700 approximate. So you have to make the correction while interpreting the report. আচ্ছা, এটা পরে আসছি। So what are the contraindications of doing lumbar puncture? কিছু বল, কখন lumbar puncture করব না? Spine fracture, spine deformity, increased intracranial pressure. Increased intracranial pressure হলে কি হবে? Herniation of brainstem হতে পারে। Yes, আর কিছু কমনলি বল, যে কোনো প্রসিডিওর করার আগে আমরা কি টেস্ট করি বল। So first is evidence of increased intracranial pressure, because neonate increased intracranial pressure কিভাবে বুঝতে পারবো আমরা? bulged frontanel, and because such as third or sixth nerve palsy or Cushing reflex normally neonate আমরা পাই না, বড় অ্যাডাল্টে পাই। Cushing reflex কি দ্বারা বল? what is Cushing reflex? ফিজিওলজিতে পড়েছিস। hypertension, bradycardia and raised intracranial pressure, এই তিনটেকে মিলিয়ে বলা হয় Cushing reflex. And another contraindication is spinal cord deformity, any mass lesion in the spinal cord. If the patient is hemodynamically unstable, meaning the patient is requiring inotropes, or the patient is having active convulsion, or the patient is having severe thrombocytopenia. Thrombocytopenia is a relative contraindication.
but if the platelet count is less than 20,000, then it is wise not to do lumbar puncture. So these are the indications: severe cardiopulmonary compromise, infection of the skin overlying the site of the LP, thrombocytopenia, gross lumbosacral anomaly and uncontrolled seizures. আচ্ছা, এখানে ইনফেকশন অফ দ্য স্কিন ওভারলাইং দ্য সাইট অফ দ্য লাম্বার পাংচার, এটা কেন কন্ট্রাইন্ডিকেশন? এটা করলে কি হবে? ইনফেকশনটা, ইউ আর ইন্ট্রোডিউসিং মেনিনজাইটিস। So what can be the complications? There are some immediate complications, there are some delayed complications. So immediate complication, ছোট বাচ্চাদের it can stimulate the reflex and it can cause cardiorespiratory arrest, very rare. And most common immediate complication is the trauma and bleeding. তুই 3-4 বার ট্রাই করেছিস, প্রত্যেক একবারও ভেতরে আসেনি, সাইড দিয়ে বেরিয়ে গেছে। অ্যান্ড বিশেষ করে যদি খুব ফ্যাটি চাইল্ড হয় তাহলে ওটা করাটা খুব ডিফিকাল্ট, ইন্টারস্পেস বোঝা যায় না। সো ট্রমা অ্যান্ড ব্লিডিং ইজ দ্য মোস্ট কমন ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশন। What is the delayed complication? Most common is the post lumbar puncture headache. So to prevent post lumbar puncture headache, we usually what do we do? Spinal anesthesia পেশেন্টদের কি করা হয়? হ্যাঁ, সে তো স্টে করবে, আর কি করা হয়? আইভি ফ্লুইড to detect to prevent post lumbar puncture headache, proper hydration to be maintained, and the patient is asked to lie down without using a pillow and the foot end should be little bit elevated. এইগুলো করা হয় তাহলে পোস্ট লাম্বার পাংচার হেডেক হয় না, বিকজ দেয়ার আর সাম ট্র্যাকশন। তুই যদি খুব বেশি ফ্লুইড বার করে ফেলিস, তো মোর দ্যান 10 ml, there are some traction effect that can cause some amount of brainstem herniation and that causes the headache. And introduction of the infection, spinal cord hematoma are the rare complication. তোরা most common যেটা করবি, immediate complication এর মধ্যে bleeding, delayed এর মধ্যে post lumbar puncture headache and transtentorial or cerebellar herniation. বেশ, এবারে what are the findings? তোদের এক্সামে normally bacterial meningitis, viral meningitis, tubercular meningitis most likely এই তিনটের বেশি দেওয়া হবে না, ধরে নে 99% ক্ষেত্রে। এর বাইরেও রেয়ারলি যদি কোনো এক্সামিনার চায় যে তারা কোনো স্পেশাল কিছু জিজ্ঞেস করবে, সেটা ভাইবা জিজ্ঞেস করতে পারে। সো উই নর্মাল রিপোর্টটা আগে পড়ি। আচ্ছা, এখানে যে ভ্যালুগুলো লেখা আছে, that value can slightly differ from book to book. This chart is taken from Nelson, so you can take it as a gold standard, but it usually differs from book to book and lab to lab. So the normal pressure of CSF is less than 28 centimeter of water, mercury নয় কিন্তু water. So how you measure pressure of CSF? যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি করি না, বাট হোয়াট ইজ দ্য মেথড? when you have done the lumbar puncture, you introduce a manometer to the spinal needle that will show the pressure. practically কোনোদিন করা হয় না। practically যেটা করা হয়, we count the drops. আমাদের যারা করতে অভ্যস্ত তারা জানে যে মোটামুটি 5-10 সেকেন্ডে কটা ড্রপ পড়বে। যদি খুব বেশি ড্রপ পড়ে, পরপর ড্রপ পড়ছে, that means that has raised CSF pressure. So that is a visual thing, but if you are asked, then the normal pressure is less than 28 centimeter of water. So what is the normal count? WBC count is less than 5 is the normal count in pediatric patients, and most of it is 75% is the lymphocyte count. Protein around 20 to 45, glucose around more than 50 or 70, এটা 75% লেখা আছে, it is around 60% of the serum glucose. It is the normal value. So what happens in acute bacterial meningitis? Pressure, যে কোনো inflammation, infection এর pressure বাড়বে, so usually pressure is elevated. The total leukocyte count is increased in pyogenic or bacterial meningitis. It can range from 100 to 10,000, যত খুশি হতে পারে, and it is usually of polymorphonuclear cells.
majority will be polymorphonuclear cells. Normally key majority will be lymphocyte, but in acute bacterial meningitis majority will be polymorphs. Protein is also elevated around 100 to 500. Glucose is decreased. কতটা ডিক্রিজড করবে? It is usually less than 60% of the serum value or less than 2/3 of the serum value. যদি অ্যাবসলিউট ভ্যালু বলতে চাস তাহলে হচ্ছে less than 40. যদি তুই কালচার করিস তাহলে অর্গানিজম পেলেও পেতে পারিস, না পেলে না পেতে পারিস। এবার আমাকে কেউ বল যে গ্লুকোজ কেন ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসে কমে? That is one of the minor reason of decreasing. That is one of the minor reason of decreasing serum glucose. Actually, what happens is whatever the infection, that infection alters the permeability of the glucose through the meninges. So, blood, what is usually happens is there is increased permeability of glucose from CSF to blood. That's why CSF glucose goes out from the CSF to blood. এটা মেজর রিজন, আর ব্যাকটেরিয়া খেয়ে নেয় যেটা বলছি সেটা মাইনর রিজন। Another is partially treated bacterial meningitis. এই যে ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস যে পিকচারটা বললাম, আমরা ইউজুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এত আইডিয়াল পিকচার পাই না, যদিও তোদের এক্সামে আইডিয়াল পিকচারই দেওয়া হবে, বাট usually we do not get this ideal picture. What you usually get is when you do lumbar puncture. Before that, patient is usually have taken some amount of antibiotics, definitely. So that's why the count in partially treated bacterial meningitis is not that much high. এখানে কত ছিল? 100 to 10,000, এখানে 5 to 10,000, মানে কাউন্ট কমে যায়। But what remains same is the protein. Protein will be elevated. প্রোটিন কমতে, যে মুহূর্তে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট খুব তাড়াতাড়ি কমে, বাট প্রোটিনটা কমতে সময় লাগে। ইট ইউজুয়ালি ইন পার্শিয়ালি ট্রিটেড ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, ইন অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস প্রোটিন লেভেল আর ইউজুয়ালি সিমিলার। গ্লুকোজ ক্যান বি নর্মাল অর ডিক্রিজড, তাহলে নর্মালও হতে পারে। অ্যান্ড সিএসএফ কালচার মে বি স্টেরাইল, কালচারে কিছু নাও পেতে পারিস ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ পার্শিয়ালি ট্রিটেড। তাহলে তুই চেঞ্জ কি পাবি? ডেফিনেটলি তুই প্রোটিন কাউন্টটা শুধু বেশি পাবি, আর কিছু যে কনফার্ম চেঞ্জ পাবি তা পাবি না। কামিং টু দ্য ভাইরাল মেনিনজাইটিস, প্রেশার ইজ এলিভেটেড। নাও দ্য সেল কাউন্ট ইজ ইনক্রিজড ইন ভাইরাল মেনিনজাইটিস, বাট দ্য amount of cell that is increased is much higher in bacterial meningitis than that of viral meningitis. Some rarely equine encephalitis, lymphocyte choriomeningitis, এগুলো রেয়ার জিনিস, then cell counts can be several thousand. Otherwise, cell count is not as high as that of bacterial meningitis. Protein count will be higher, but not as that of bacterial meningitis. In viral meningitis, the glucose content of the CSF is usually normal. Rarely in mumps that is usually below 40. Otherwise, in most of the cases of viral meningitis, glucose level, CSF glucose level is usually normal. Next is the tubercular meningitis. Pressure is elevated. Cell count is higher, 10 to 500, but the cell predominantly, the lymphocytic predominance will be there. Bacterial meningitis কি predominance ছিল? PMN polymorphs. এখানে কি আছে? Lymphocytic predominance. But the characteristic of the tubercular meningitis is the high protein. The CSF protein level will be very high in grams, মানে 1 গ্রাম 2 গ্রাম, so 100 to 3000 may be higher in the presence of block. যদি CSF block হতে পারে হয় তাহলে আরো বেশি আসবে কাউন্ট। and the glucose content is less than 50 in most cases, এটা ছেড়ে দে। তো in tubercular meningitis, this is the diagnostic. Protein content will be very high, and if you send CBNAT, then it can came positive for acid fast bacilli. ফাঙ্গাল মেনিনজাইটিস, সিফিলিস, এটা তোদের লাগে না, ছেড়ে দে। এখানে আরো কিছু আছে,
Now coming to the tumor or leukemia. If you are suspecting leukemia and you are doing CSF, what you will get? The pressure will be slightly elevated, or if there is CSF block, then the pressure will be very high. There will be presence of blast cell in the CSF. This is the diagnostic of CNS leukemia. There will be presence of blast cells in the CSF. The total count may be higher. Protein count may be normal or high. Glucose content may be normal. Cytology may be positive, means we send the fluid for cytological malignant blood cell test, it may come positive. একটা ডিজিজ নাম শুনেছিস, অটোইমিউন এনসেফালাইটিস? এটা কোনো নাম শুনেছিস কিছু? বেশ। In autoimmune encephalitis, these are some non-infectious causes where we do lumbar puncture for diagnostic purpose. One is sarcoidosis, SLE, tumor, acute disseminated encephalomyelitis or ADEM. এটা আরেকটা নাম হচ্ছে ADEM, ADEM, acute disseminated encephalomyelitis. Another is acute encephalitis. There are several acute encephalitis syndromes, non-infectious causes. In that cases, one of the most common cause of acute encephalitis syndrome is NMDR positive, antibody positive encephalitis. So, যদি সেটা সাসপেক্ট করি, then we will get anti-NMDR antibody. যদি ADEM হয়, acute disseminated encephalomyelitis, then we will get anti-aquaporin 4 antibody. এগুলো কিছু স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি আছে। যদি if you are suspecting that disease, you send the CSF writing that I want to see that specific antibody. Report will come to that. সব পেশেন্টের করা হয় না। If you have strong suspicion of that disease, then you can do. So যেটা বললাম, elevated CSF protein levels are partly result of increased vascular permeability of the blood-brain barrier and the loss of albumin-rich fluid from the capillaries and veins traversing through the subdural space. হাইপোগ্লাইকোরিচিয়া এই টার্মটা মনে রাখতে পারিস। ইট ইজ কল্ড, এটা হচ্ছে রিডিউস CSF গ্লুকোজ লেভেলকে বলা হয় হাইপোগ্লাইকোরিচিয়া। যেমন তোর ব্লাড হলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া, লাইক দ্যাট, is attributable to the altered glucose transport by the cerebral tissue. So that in bacterial meningitis, the CSF glucose content is low and CSF protein content is high. So protein content is due to increased vascular permeability of the blood-brain barrier, and it is the hypoglycemia is due to the altered glucose transport in the cerebral tissue. এই যে এতক্ষণ যে চার্টগুলো দেখালাম, this is more of a adult or pediatric patient, but in a later age, মানে 10 বছর, 12 বছর, 8 বছর, 9 বছর. But in newborns, the normal CSF values are quite different from what you get in adult or older children. তুই প্রথমে টার্ম নিওনেটটা দেখ। তো সেল কাউন্ট ক্যান বি আপ টু 32, মানে 32টা সেল হলে এতক্ষণ ওখানে আমি কি মেনিনজাইটিস ডায়াগনোজ করে ফেলতাম, বাট ইট ইজ নর্মাল ইন নিওনেটস। পলিমর্ফস ক্যান বি আপ টু 60%, ওখানেও ছিল। CSF প্রোটিন ক্যান বি আপ টু 170 হলে ওখানে আমি মেনিনজাইটিস ডায়াগনোজ করে ফেলতাম, বাট ইন নিওনেটস ইট ইজ নর্মাল। দিস ভ্যালু ইজ দ্য মিডিয়ান ভ্যালু। এই 90, 52 যেগুলো লেখা আছে 90, 52, দিস আর মিডিয়ান ভ্যালু অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রেঞ্জ। CSF গ্লুকোজ ক্যান বি 34 to 119, তাহলে 119 গ্লুকোজও কিন্তু তোর নর্মাল, 34ও নর্মাল। ওখানে আমরা কি ছিল, ইফ ইট ইজ লেস দ্যান 40 দেন উই আর সাসপেক্টিং ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস। সো এটা তো টার্ম নিওনেটস। প্রিটার্ম নিওনেট দেখ, ভ্যালুটা আরো ওয়াইডার। 0 to 44 সেল ইজ নর্মাল, পলিমর্ফস 0 to 66 ইজ নর্মাল, protein up to 370 is normal, CSF glucose up to 217 is normal, মানে huge range. So in newborns, especially in preterm newborns, the normal range is very wide. Why? Because the blood-brain barrier in newborns and in preterm newborns are not matured. So there is always free flow of protein, blood, white blood and glucose to the blood and the CSF. তো CSF আর ব্লাডের মধ্যে পারমিয়াবিলিটি অনেক বেশি প্রিটার্ম নিওনেটে। আচ্ছা, এবারে আমাকে বল যে আমরা ইন্ডিকেশন যা যা বলেছি সেটা তো এতক্ষণ পেডিয়াট্রিক হলো, নিওনেটদের একটা ইন্ডিকেশন বলতো লাম্বার পাংচার করার। আমরা সেটা কি বলি, হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডিকেশন ইন নিওনেটস? নিওনেট তোদের পড়ানো হয়নি বোধহয়, যাই হোক বলে দিচ্ছি। নিওনেট ক্লাস হয়নি তো, লেকচার ক্লাস হয়নি। In neonates,
one is called early in sepsis, neonate, it is called early onset sepsis, another is called late onset sepsis. If the onset of sepsis is less than 72 hours of age, it is called early onset. If it is more than 72 hours of age, it is called late onset sepsis. It is mandatory to do a lumbar puncture if you are suspecting late onset sepsis because of the increased permeability যা sepsis blood এ আছে ধরেই নেওয়া হয় সেটা ব্রেনে পৌঁছে গেছে. So in late onset sepsis it is mandatory to do a lumbar puncture if you are suspecting late onset sepsis. In early onset sepsis, if there are signs of convulsion or CNS features, then you can do lumbar puncture. মানে যদি signs of CNS infection মানে seizure, altered sensorium, lethargy এগুলো যদি থাকে, then you can do lumbar puncture in early onset sepsis. আরো একটা ব্যাপার, in older children you can clinically judge meningitis by doing Carnick signs, Brudzinski's sign, neck rigidity. But in neonates, all these signs are absolutely absent in neonates. কোনো নিওনেটে ওসব কোনো সাইনই পাবি না. What you can get is increased frontality, bulged frontality to detect the কারণ কি CSF প্রেসারটা বাড়ে. And you can get seizure, altered sensorium, lethargy, stupor. আচ্ছা, এটা হচ্ছে নিওনেটের চার্ট. এবারে now coming to the actual chart. এটা কন্ট্রাডিউস তো বললাম, complications বললাম. Now coming to the actual chart. So you have sent the CSF. A report will come like that. ছবি তুলে লাভ নেই, এটা এক্সামে দেয়া হবে না. So sample time, the type কি লেখা আছে, আচ্ছা এখানে নরমাল ভ্যালুগুলোতে ইগনোর কর, হ্যাঁ এটা ছেড়ে দে, এটাকে ছেড়ে দে. তো ভলিউম 2 ml, কালার ক্লিয়ার, টার্বিডিটি ক্লিয়ার, কোয়াগুলাম ব্লাড ডিপোজিট সব নীল, গ্লুকোজ 60. আচ্ছা গ্লুকোজ যখন if you are doing a lumbar puncture then you have to check the CBG at that time. তো লাম্বার পাংচার করার আগে আমরা ক্যাপিলারি ব্লাড গ্লুকোজটা দেখে নিই, কারণ সেইটা যদি less than 2/3 of the ক্যাপিলারি ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল হয় then we can suspect meningitis. সেই মুহূর্তে তার CBG কত ছিল সেটা ওই জন্য মেনশন করা হয়. সো গ্লুকোজ 60, ক্লোরাইড 99, ক্লোরাইড লাগে না আমাদের, প্রোটিন 25, সেল কাউন্ট 3.5, নিউট্রোফিল 1.5, লিম্ফোসাইট 45, degenerated cell, atypical cells, all are nil. So what is your interpretation? Normal CSF report. So it is a normal CSF report. Now look at this. Appearance is turbid. Cell count and cell type is 3000 per cubic millimeter. মানে কি বেড়েছে? Cell count has increased. 90% is the polymorphs. 10% is the lymphocytes. Protein amount is increased 680, sugar is decreased. So you are suspecting a acute bacterial meningitis. কি কি দেখে বুঝলি? সেল কাউন্ট বেড়েছে, মোস্ট অফ পলিমরফস, প্রোটিন বেড়েছে, সুগার কমেছে. So it is case of acute pyogenic meningitis. Now see this report. Appearance is clear, colorless. On standing, a cobweb coagulum seen in the CSF with pellicle on the top. Cell count is raised 300, 90% cell count is lymphocytic and 10% is the polymorph. Biochemistry shows protein, এটা ভুল লেখা আছে, হ্যাঁ protein 1400 হবে, হ্যাঁ protein is in grams 1400 mg and sugar is decreased. Okay, so you are suspecting protein টা এখানে 1400, so you are suspecting tubercular meningitis. In tubercular meningitis on standing there is a cobweb coagulum, মানে প্রোটিনটা ক্লাম্প হয়ে একটা cobweb লাইক ফিচার দেখা যায়, মানে সেটা তুই বাইরে দেখতে পাবি. সো cobweb মানে কি? cobweb শব্দটার মানে কি? স্পাইডার ওয়েব. entangled spider web is called cobweb. মানে মাকড়সার ঝুলকে যদি সব একসঙ্গে তুই ঝুল ঝাড়ার সময় সব একসাথে হয়ে জড়ামুটুলি হয়ে যেটা হয় দ্যাট ইজ cobweb. তো cobweb কি হয়? একটা entangled ওয়েব লাইক ফিচার, সেটা খুব ভেরি ফ্র্যাজাইল, মানে টানলেই কি হয় মাকড়সার জাল যেমন ছিঁড়ে যাবে, প্রোটিনও তাই. এই প্রোটিনটা একটা কোয়াগুলাম তৈরি করে, বাট ইটস ভেরি ফ্র্যাজাইল. সো ইট হ্যাজ গট হাই প্রোপেন্সিটি টু গেট ডিপোজিটেড ইনটু দ্য ন্যারো সার্কুলেশন. তাহলে কোথায় সিএসএফ যে টোটাল পাথ হয় তার মধ্যে কোথায় সব থেকে ন্যারোয়েস্ট? হ্যাঁ,
CSF এর টোটাল সার্কুলেশনটা মনে কর, ইন হুইচ পাথ ইট ইজ, হ্যাঁ কি বলে সেটাকে, না আরেকটা aqueduct of Sylvius. So it has, that protein has got high chance of deposition, so it is deposited in the aqueduct that can cause CSF obstruction and can cause hydrocephalus. যদি CSF এর ফ্লোটা অবস্ট্রাক্ট হয়ে যায় প্রোটিন দিয়ে, তো হাইড্রোকেফালাস হয়ে যাবে। So that's why in tubercular meningitis there is increased chances of getting dilated lateral ventricle in MRI or CT scan. পরের দিন MRI CT যখন পড়াবো তখন দেখাবো। So it is, the cerebral ventricles are hugely dilated in tubercular meningitis because of that protein cobweb coagulum. So it is tubercular meningitis. Next is the report of CSF shows the appearance is clear and colorless. Cell count and type is increased 450. 90% is the lymphocytic. 10% is the polymorphs. Protein count is okay, that is little bit on the higher side, and sugar is 54 normal. তো কি এটা বল ভাই, কেন ব্যাকটেরিয়াল বলছিস? 90% তো লিম্ফোসাইট, পলিমরফস তো নয়। 90% তো লিম্ফোসাইট, তাহলে ব্যাকটেরিয়াল কেন বলছিস? প্রোটিনটা দেখ মার্জিনালি হাই, বেশি বাড়েনি কিন্তু, সুগারটা কমেনি। So this is a case of viral meningitis. So this is a case of viral meningitis because 90% is the lymphocytic. Protein is increased but not that much. Sugar is not decreased. তাহলে এর সাথে কোনটা ডিফারেন্সিয়াল তোর হবে? Partially treated meningitis. In partially treated bacterial meningitis, the protein content will be on the higher side. Cell count কমে গেলেও protein content will be on the higher side. Plus cell count হয়তো কমেছে but still the polymorphs will predominate, not lymphocyte. বোঝা গেল? এখানে কিন্তু 90% লিম্ফোসাইট আছে, 10% পলিমরফ আছে। এটা যদি পার্শিয়ালি ট্রিটেড হতো, প্রোটিন কন্টেন্টটা বেশিই থাকতো, প্লাস হয়তো 90% লিম্ফোসাইটিক হতো, টোটাল কাউন্ট 450 হতে পারতো, কোনো অসুবিধা নেই, বাট প্রিডমিনেন্টলি পলিমরফস হতো। দেয়ার আর বর্ডার লাইন রিপোর্টস ইন প্র্যাকটিক্যালি, উই গেট বর্ডার লাইন রিপোর্টস মোস্টলি, বাট তোদের পরীক্ষায় যেটা দেওয়া হবে সেখানে কিন্তু খুব অবভিয়াস, মানে একদম গোদা জিনিসটা দেওয়া হবে যাতে কোনো কনফিউশন না থাকে। প্র্যাকটিক্যালি তুই যখন করবি সেখানে কিন্তু অনেক সময় ওভারল্যাপিং ফিচার পাওয়া যায় ফর ডিফারেন্ট রিজনস। So it is a case of viral meningitis.